Hello, friends. The scene takes place in the city of Novosibirsk. People are starting to ask the right questions. Where are Vladimir Solovyov's children? Where are Vladimir Putin's daughters? And why are they still not fighting for the country? Воровство. Это гнилье. Эти преступники во власти. Чуть ли уже не весь состав предыдущего Министерства обороны находится под следствием или уже даже за решеткой. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Где сыны Соловьева? Где дочери Путина, в конце концов? Они санитарки на фронтах? General Alexander Lebed, who harshly criticized the beginning of the First Chechen War, once said, "Let me recruit a company made up of the children of the elite, and the war will be over in a day." Kremlin propagandists on federal TV have started to realize and complain that they definitely shouldn't expect victory in the next 5 to 10 years. Все равно воюют. Видимо, воюют достаточно упорно. Мы не видим массовой никакой сдачи в плен, кстати. Мы этого тоже не видим. Так что надо понимать, что все-таки расчет, что все у них тут обрушится, при той поддержке, которую им Запад оказывает, ну и хватит еще лет на 5-10. Но я имею в виду, что мы должны понимать, что они настроены, видимо, действительно на долгое противостояние. А в наших интересах, конечно, как можно скорее добиться нужных нам результатов и выйти из состояния войны. I can literally imagine Putin thinking, if only I could go back to February 24th, 2022, and never again read those secret FSB reports claiming Ukrainians would greet Russian soldiers with flowers. A story from the category, "My beloved husband went to Ukraine to make some easy money, and here's what his loved ones had to deal with afterward." Лучше бы он сел в тюрьму, зато был бы жив. Это моя дочь сказала про папу, ей 17 лет. А средний сын, он первое время вообще не хотел смотреть на фотографию, говорить о папе, да. И вот буквально недавно у него сильная истерика была. Он все время одно и то же повторял, одни и те же слова. У меня был папа, у меня был папа. А младший, он в садике часто смотрит на других пап, которые приходят забирать детей. А их папа, когда уходил, он сказал, так будет лучше всем. И я очень надеюсь, что это видео увидит тот человек, который тоже так же думает. Хочу сказать, что ваша жертва никому не нужна. Friends, please don't pay attention to the fact that I couldn't keep him at home, lock all the doors, and make sure the father of my children stayed alive instead of going off to earn money by killing people in another country. After all, it's not every day you get 7 million rubles for your husband's death. Well, this has never happened before, and here we go again. Swedish special forces have seized a tanker from Putin's shadow fleet called Kafa. We continue introducing you to the inhabitants of the local swamp known as Putin's propagandists. This time, they came to Tuapse and, while wearing respirators, filmed reports for federal TV channels about how the situation is under control. Всем привет! Мы в Туапсе и уже по традиции Сергеем Сергеевичем Карнауховым выставили специальную студию прямо на пляже Туапсе, где идет работа. Здесь после ночных ударов снова возгорание на НПЗ. Ну а мы продолжаем работу. What a colorful picture. Let's call it no problems at all. Canvas, watercolor, and fuel oil. Утро не очень доброе. Мы опять горим. Только потушили. И снова ночью прилет. Боже, когда-нибудь это все закончится. God, will this ever end? Can't Putin just meet with Zelensky and make a deal so things go back to the way they used to be? We bomb them, and they don't bomb us? Здравия желаю!
Вот такое у нас сейчас 1 мая в городе-герой Туапсе. С праздником, дорогие товарищи! Well, it's obvious. Summer is almost here, and Madar has already fired up the barbecue with his friends in the background. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. Location: Sverdlovsk region, the village of Znamenskoye. Population: 700 people. The local administration opened a memorial to war criminals who became fertilizer in Ukraine. They ordered a poster and sent it to print. The poster had 22 photos on it. But Putin's stability moved faster. While the poster was being printed, 2 more local residents went to meet their forefathers. Their photos were simply printed smaller at the bottom. The conclusion about the world's second strongest army is simple. Men in Russian villages are dying faster than posters can be printed. The Prosecutor General's office is demanding the seizure of 7 billion rubles worth of assets from the arrested deputy of former defense minister Sergei Shoigu. Russian soldiers are dressed like homeless men. Meanwhile, a deputy defense minister has assets worth 7 billion. Not laughing? Didn't get it? That's okay. That's Russia. And this time, other Russian propagandists were backed into a corner when they couldn't answer one simple question. Why isn't brotherly Belarus, Russia's ally in the CSTO military bloc, helping in Putin's war? Виктор Николаевич, вопрос к вам. Почему братская республика Беларусь не воюет с нами плечом к плечу? Ведь 4-я статья ДКБ предусматривает коллективную взаимопомощь. А получается, моя хата с краю, ничего не знаю. Нет, не КНДР получается. пришла Нет, к не нам, помогла. получается. В так называемой общественности Беларуси есть целый слой людей, которые говорят, это не наша война. Повторите. Да, это не наша война. Да. Это не наша Скажите, война. пожалуйста, а президент Беларуси должен слышать свой народ или нет? Он вообще-то сам президент, он должен сам утверждать тактику. Это уже теория. И мудро поступает. Он мудро поступает, потому что он слышит, что говорит белорусский народ. You ask why Lukashenko doesn't want to join the war, right? He'll nervously show you a couple of very interesting photos and say, "Do you really think I need that kind of fallout in my weather forecast?" The spokesman for the illegitimate Kremlin gnome said that Ukraine's consent is not required to declare a ceasefire on May 9th. Of course, Putin will simply stand behind an iron cage and pray to God that nothing flies in. World War II veterans will receive 10,000 rubles for May 9th, about $130. There it is, Putin's care in all its glory. Meanwhile, on TV, from morning till night, they talk endlessly about the sacred pride for the grandfathers who fought in the war. But when it comes to actual money, the veterans get $130. A crate of vodka, in other words. That's the whole gratitude. And the fact that real veterans are almost gone by now, or are around 110 years old, is just a minor detail. A regular segment, Russians who, after 4 years of war, are finally starting to wake up and notice the obvious. Как же меня за***ло все то, что происходит в России сейчас. 5 лет назад я с гордостью говорил, как люблю свой город, несмотря на его бесчисленные проблемы. А теперь я не узнаю всю Россию. Люди озлоблены, люди устали. Запрет на запрете, запрет на запрете. Бесконечный рост цен. Я откладывал несколько лет на машину, и она стала дороже на 800 тысяч на ровном месте. 5 тысяч тратишь в магазине, приносишь эти продукты домой 3-4 дня, этого ничего нет. Dude, believe me, rising prices for groceries and cars are far from the worst thing that can happen. In the very near future, much more serious reasons to worry are already looming for those of us living in Russia. Я постоянно думаю о переезде. Я сын своей страны, я не хочу уезжать. Но это навязчивая мысль, она просто не уходит. I have absolutely no idea why, but it feels like with every flamingo strike, or every one of Madyar's little birds flying in, that intrusive thought of yours will become clearer and clearer. Как так вышло, что я чувствую себя в собственной стране каким-то гостем, иммигрантом, у которого нету полноценных прав? Как мы проиграли в эту игру? Это просто ужасно.
Putin has been looting the country and killing off the opposition for decades, and he still wonders how we ended up losing this game. Donald Trump informed Congress that the war with Iran is over. The Strait of Hormuz hasn't been unblocked. The Islamic Revolutionary Guard Corps hasn't been finished off. What happened to the nuclear weapons? Unclear, but that's no big deal. The important thing is that Albania and Azerbaijan made peace. For achievements like that, I suggest nominating Donald Trump for half of the Nobel Peace Prize. Friends, thank you for being here and for continuing to support me. If you like what I do and want to support the channel, you're welcome to join my Patreon, where for just $3 a month you get access to new videos 24 hours before they go public, posts, polls, and also exclusive videos. For example, this shocking story about Russia's Black Widows, women who marry soldiers and wait for death payouts. A dark episode about how many lives Putin has destroyed in 4 years of war. Only facts, no propaganda. And a third on how the Kremlin gnome sold Russia to China for next to nothing. I also want to say a huge thank you to everyone who supports me through Buy Me a Coffee. It's thanks to my supporters that I can keep doing this work and keep moving toward my goal, saving up for my education in Europe. If you want to support me in this, I've created a page where I explain in detail how much money I need, what it will be used for, and what you'll receive in return for your help. The link is in the description. Right now, I have 97 incredible patrons. Please, let's hit 100. Not saying goodbye. See you very soon.